Good morning everyone. We are from grade 1. We are going to perform activity on Elga Corner. Topic blend. Ik blend word. P ik pick. D ik tick. Ik blend words. H ik hit. S ik sit. A blend word. T up dog. M up mom. A blend word. S up sub, K up cut. Art blend word. P at pot, K at cut. These are the blends. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone. My name is Alexei. I am going to perform an activity on noun. Noun means naming word. Person, animal, place, things. Called naming words. Example, name of a person, Nandis. Name of a place, DTW school. Name of an animal, elephant. Name of a bird, parrot. Name of a thing, pencil. Thank you. My name is Nandis. I am going to perform the activity on word. Word means action words. What people, animal and things do are called action words. Example, jump, run, dance, eat, sleep. These are the example of action words. Thank you. Have a nice day. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮನಗಳು. ನಾವು 1ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾವು 1ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಖ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಖಿ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಖಿ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು, ಕ ಪ್ಲಸ್ ರು ಕೃ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಖೆ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಖೆ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಖೈ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಖೋ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಖೋ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಔ ಖೌ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಕಂ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಹ ಕಹ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಡೀರಿ ಹಂಗಜ್ಜಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಸಂಜೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದವಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಮ್ಮ. ಮೊದಲು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ. ಅಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಊಟ ಇದೆ, ಓದ್ಕೋತೀವಮ್ಮ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಪತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಓದಿಸ್ಬರಮ್ಮ. ಸರಿ ಹೇಳು. ಮೊಳದ ಮರಿ ಆಡಬಾರೆ, ಚುಪ್ಪಕ್ಕೆ 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 ನೆಗೆದು ಬಾರೆ. ಸರಿ ನನ್ನ ಸರಿ ಬರ್ಕಳಿ. ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಂಗಗಳು ಉಪವಾಸ, ಪತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ. ಮಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು? ಮಂಗಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸರಿ ನನ್ನ ಸರಿ ಬರ್ಕಳಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ತಿಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮನಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब हिंदी गतिविधि करने जा रहे हैं। मेरा नाम मोदक है। मेरा नाम विजय है। मेरा नाम इशिका है। आज कुछ अच्छी आदतों के बारे में एक गतिविधि करने जा रहे हैं। अच्छी आदत जो हमारे जीवन को सफल और बेहतर बनाते हैं। कुछ अच्छी आदत है: बड़ों का आदर करना, रोज पढ़ाई करना, पौधों को पानी देना। कुछ अच्छी आदत है: रोज समय से सोना और उठना, ब्रश करना, फिर नहाना, कसरत करना, मेरे आसपास की सफाई करना। कुछ अच्छी आदत है: मिलकर खेलना, खाने से पहले हाथ धोना। हम बचपन से ही अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम तनिष है। आज हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। आज मैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर रहा हूँ। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यह 3 रंगों का है। हमारे ध्वज में केसरी, सफेद और हरा 3 रंग है। धन्यवाद। मेरा नाम समर्थ है। मैं आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बोलने जा रहा हूँ। हम हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम को पल्लव का राजा भी कहते हैं। हम गर्मियों के मौसम में खाने मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं आज हमारे राष्ट्रीय फूल के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कमल हमारा देश का राष्ट्रीय फूल है। कमल सुंदर फूल है। कमल पानी में उगता है। धन्यवाद। मेरा नाम रहमत पाशा है। आज मैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बोलने वाला हूँ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर बरसात के मौसम में नाचता है। धन्यवाद। मेरा नाम रुमान है। मैं आज हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में बोलने वाला हूँ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ जंगल में रहता है। बाघ बहुत खतरनाक जानवर है। धन्यवाद। Hello everyone, we are going to perform an activity from Maths Corner. This is multiplication statement 4 into 2. Here we have to find the problem by using number line. 4 into 2. This means we make 4 jumps of 2. See, this is a number line. Now we have to solve the problem by using number line.
4 ones are 4, 4 twos are 8. So 4 into 2 is 8. Remember it carefully. Always start from the 0 in a number line. We skip counting. So this is a fourth step to solve multiplication by using number line. Step 1. Find the number of gem. Step 2. Find the size of each gem. Step 3. Note the end part. Step 4. Write the multiplication statement. So here the number of jump is 2. The size of each jump is 4. The end point is 8. 2 times 4 is 8. Multiplication statement is 2 into 4 is 8. So it is very easy to solve the multiplication by using number line. Thank you. Have a wonderful day. Hello everyone. Myself Niharika. Welcome to our station. They are my friends from grade 1st and 2nd. We are going to explain about shapes. My topic is square. A square is made up of only straight line. A square has 4 sides and 4 corners. All sides are equal in length. Cube. A cube has 6 faces. A cube has 8 corners. Each face of a cube has a square. A rectangle is made up only straight line. A rectangle has 4 sides and 4 corners. The opposite sides are equal in the length. A triangle is made of only straight line. A triangle has 3 sides and 3 corners. A cubed has a flat surface. A cubed has 8 corners. Each face of a cubed is a rectangle. A circle is made up of only chord lines. A circle has no sides, no corner. A sphere has one curved face. A sphere does not have any corners. A chord has one curved face and one sad surface. A chord has one corner. A cylinder has one curved face and 2 flat faces. A cylinder does not have any corners. We are shapes. We are shapes. You can see us everywhere. You can see us everywhere. Thank you. Have a wonderful day. Hello everyone, myself Frida. They are my friends. Today we are going to perform an activity on food and food groups. Welcome to our station, Food and Food Groups. As you know, food is very important in our life. Do you know the food what we eat, that comes where and how it made? Now my friend Ira will explain you about food and food groups. Do you know we have 3 meals every day? Morning breakfast, afternoon lunch, at night dinner. Do you know why do we eat food? Anyone gets the answer? We eat food because it gives us energy to play and grow. My friend Gautam will explain you about food and food groups. I will explain about food and food groups. There are 5 food groups. Fruits and vegetables, meat and beans, grains, fats and sugar, dairy. Now my friend will explain you about fruits and vegetables. Fruits and vegetables protect us from falling sick. They keep us strong and healthy. Apple, mango, carrot and lady's finger. Example of fruits and vegetables. Meat and beans, egg, fish, chicken. Eat beans are the example of meat and beans. Grains gives us energy. Rice, wheat and ragi the example of grains. Dairy products, curd, butter, paneer, cheese and milk are the example of dairy products. It helps us to boost our bodies. Dear friend, what it is? Curd. What it is? Milk. This is also dairy products. Fat and sugar.
ghee, nuts, samosa, fries, chips are the example of fats and sugar. What it is? Idli. It made up of grains. What it is? Dosa. It is made up of grains. What it is? Chapati. This is the chapati. It is made up of wheat. So, as you know, food is very important in our life. So, eat good, healthy food to keep us fit and strong. Thank you. Have a wonderful day.